Nyikwa Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sai chenro maro Oimore wachiko unu obroduogo ka saa 3 wang'e chapo seromo to Nyasaye bendo yienwa wachopo ka. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Koro bang'e wabrogo mbaka gi Kwame Owino men jalonye weche mag uchumi. Wabro penje to koro weche kaka dhi sani uchumi chalo nade, tang'o ma koro nyaka itim mondo mi uchumi kik bari ndas. Mane mbaka mobrogo kode to kapok ochopo kanyo magi weche manyien mawango. And when I was speaking to Twalib on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. Migao mar thietho yangi kaka chiel kuom migepe ma mibadhi ogo e tach ka chenro mag aguch NHIF bende opong' kod mibadhi. Imeweza kufukua mili 15 na pia ile timu yetu ya kutafuta watu pale kichakani imeweza kupata mwili moja. Kwa hivyo leo tuko na mili 16. Kwan ringre ma osegol e liete mashaka holo chopo 227 bang' ka ringre ma moko 15 ogol kawuono. Jajali ni obero konuore dinwa ten mana trende. Niyudo ni samore en driver makia yorno pok no luwo. Koro ko apinye no weni odhi straight. Kochopo malo to yudo kona. Jopiny mani aluora mar flyover makachok Kisumu ogolo ywak kaluwore gi masira mathoro timore e olalo no. Kamana enyo ndoero injo bachi aria deka uchiel nono jaloko marwa en Belinda Adhiambo Nyarochola. Koro wachaka ni gochi manyien ni kwan mar tho mar oganda Shakahola koro chopo ji 227. Kamano en kwan mani malo kopim gi masira mora mosetimore pacho kaendi. To kaka jafwambo marwa Lydia keyo lero ringre ji 15 kawuono ne ogol e lietego ka ji 611 to pod ok ong'e kuma nitiere. Chenro mar menyo mar ringre pod dhi mbele bunge ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Kamishna ma Kadhoad nam Chumbi Road Onyancha olero ni gigolo ringre 15 liete kendo kwanyo ng'ata achiel mosewito ngimane e bunge go odiochieng' ma kawuono. Endelea na shughuli zetu vyema siku mzima. Na ile timu ambayo inahusika kwa kuwatafuta wenzetu pale kichakani imeweza kumwokoa mwanaume mtu mzima akiwa kwa hali mzuri. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 15. Kata kamano ng'ata achiel noyudi kapod ngima e bungego kanyake sechegi ji 611 pod ok ong'ere malong'o kama nitiere. Na kuna mtu mmoja leo amekuja kwa center na kusema kwamba anatafuta familia yake. Kwa hivyo wale ambao wameweza kufika kwa center yetu na kuripoti ama kupeana ripoti kwamba wanatafuta wenzao wameweza kufika 611. Nyaka itulone ji ma osegol ringre gi liete ma Shakahola kaachiel gi mago ma otho ka oseresi midhiero no ochopo 227 ma en kwan mantiere malo mohewo masira moro amora ma osekelo tho mar ji mathoth e pacho ka nyadichiel. Kwan ni okalo koda ka kwan ji mago manotho e masira mar mbom manomuojo ot moro e buore Nairobi higa mar 1998. Chenro no pod dhi mbele gwengego ma Shakahola ka ji 31 osendhi gi obila ka itudogi gi nek mar ogandago ka ji 85 to oseresi e bungego ma Shakahola. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa kanyo ni obila ma Homa Bay omako jadolo moro iluongo ni Joseph Ochieng Chenge mar kanisa ma Jerusalem Mowar Church mayudre gwenge ma Ochieng e Odiere e Lambwe e sub county ma Suba. Jadolo Chenge video mare osebedo ka luorore e mbui manyiso kaka oloso kokwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo los kode romo nikech en kod ote mare mowuok e piny ruoth polo. Komanda mar obila mag Okwach Kiche kaunti ma Homa Bay Abed Kavo oyango meko mar jadolo no ka olero ni omake ne ketho mar tayo kanisa koonge kod oboke mapuodho kanisa no. En kod lange ogeng'ne gi etesend obila mambeta. Bendo obila olero ni gireso ji buora ma yango ni jadolo no osebedo ka ogeng'onegi e alwora mar kanisa ne kuom mok tin ne dweche 4 nikech ilemonegi.
Kwa kanyo ni migao mar thieth oyangi ni en achiel kuom migepe ma opong' kod mibadhi e pacho kaendi. Ripot ma ogol gi duol makedo gi mibadhi EACC oyango ni migao no mar thieth ni kod mibadhi ma olak nyaka agulu mar NHIF ma winjore okonyo oganda e yudo thieth. Jafwambo marwa Judith Omondi miwa ler mar wachne. Ne en nyasi mar keto ayanga lipot mar duol makedo kod mibadhi e pachoka ma osebed ka itimo ka iluogo mibadhi ma okwako sekta mar thieth ma pachoka. Kaluwore kod lipodni, kochakore gi kinde ma itimo budget mag thieth, nengo mar omenda ma owinjo ti idhiro nyime kod 22%. E kinde ma ichano kaka ichiwo rak, yangore ni omenda gi ichakirocho kendo kod 21.1 ka 14.9 mar kuonde nyipo ma opuodhi bende irochnigo. E kinde chiwo rak, jogo ma imiyo rak nikech ging'ere kata ohergi ochung'ie 41.7 ka mibadhi ma igolo mondo mi chiwo rak makamago bende ochung'ie 16.8. Ma ok rum kanyo. Chako chudo mar rak makamagi ichulo tich ma ok orumo. 64.1 mar tije ma ondik kendo ochul ni orumo pok ne orumo kaluwore gi nonro mar EACC. Ranyisi makaluwo en gedo mane otimore kar thieth matulu magunga e kaunti ma Migori. Ka lipot mane ondiki ne nyiso ni gedo ne orumo kendo rak ne ochul. Kata kamano, e limbe mane gitimo, gedo makamago pok orumo. Omenda ma igolo e tok chik mondo mi lor buge ni tich orumo ochung'ie 30.6. Lipodno bende ne onyiso counties ma osego ndama e tieko kendo bero sekta mar thieth, kama Kisumu ne ochung'ie lai mar 3. Jakom mar EACC David Oginde ne okoni mama na chakruok mar neno ni gikedo kod mibadhi ka jatend migao mar thieth Susan Nakumicha to ne okoni gidhi kolo matut mar yango jog ma mibadhi go mieno. Have a whole department that is preventive, and they have been doing a lot of work with different institutions of government in order for us to be able to get ourselves in that path where we will not need these prosecutions of individuals, because systems have been put in place that actually prevent corruption before it happens. Migao mar thieth bende nyicha omien kod mibadhi moko matudogi kod duol machwalo gige thieth e pacho kae KEMSA, gino ma osekelo liet, gima omiyo riemb jomoko ka jatend migao mar thieth to owe. Ma Nakumicha ne okoni duol mar EACC ema biro thego. I personally wrote to EACC and they have come to do a thorough investigation. Should they find that my name is anywhere or I have been involved in any way, I believe your question then will come in handy in terms of knowing what I will do. But I will wait for their report. Remember, some of the officers are on suspension, meaning that we are giving time for the proper investigation to be done. Okumba mar thieth NHIF mosebedo kod midhiero bende wi weche omenda oyang ni piny owacho winjo chwal negi maromo bilion 20 omenda mar jotich mag piny owacho mapok negi chwalo. We have issues at NHIF in terms of funds, but remember, NHIF does not operate on its own. We rely on exchequer. We rely on the government to fund our programs. I have written to my colleague Treasury to fast track. But you know where the country is in terms of the fiscal space. I mean, it's understandable, but he has promised that within this week, he should be able to release monies owed to NHIF, because the state owes NHIF a tune of up to 20 billion. If Lipod ni mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC biro e kinde ma pod migao mar thieth imieno kod mibadhi mar nyiew nede mag suna ka koro jatend migao mar thieth Susan Nakumicha osingo mar neno ni jogo duto ma mibadhi omieno ogolo ko mar apisi kendo yudo kum ma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jopuonjre 869,782 mane otimo penj mar klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo mar ndikore mar yudo thuolo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko e pacho kaendi. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu owacho ni kwan jopuonjre 173,127 mane oyudo C+ kadhi malo biro yudo thuolo e mbalariany ma pacho kaendi. Simpros Okinda miwa ler mar wachni. Gikone to koro jopuonjre 869,782 mano timo penj mar klas 12 higa mokalo biro yudo thuolo mar donjo kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 higani. Matok migao mar somo tieko chano chenro manyien mar chiwo omenda ne jopuonjre mano miyo chenro ni oleo kaluwore ni kaka pile nonego yawe dwe mar 2 higani.
Kaluwore kod chenro manyien ni, jopuonjre duto 173,127 mano yudo C+ kadhi malo biro yudo thuolo mag donjo e mbalariany duto 72 kama oting'o 39 mag piny owacho kod 33 mag ji giwegi. Jopuonjre mano yudo C+ kadok piny biro yudo thuolo mar donjo e TVET 205 kod kuonde tiego jopuonj kata TTC 3 mantiere pachoka. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service will place all qualified candidates to various programs based on merit and a choice to universities, colleges, national polytechnics, and other TVET institutions. Kane oloso e mbalariany ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu owacho ni weche duto moluoro courses te kod mbalariany mage yudore biro yudore mbui mar KUPS mondo tach jopuonjre e yiero kuonde ma gidwa dhi some. Upon being selected, students will be given the option to apply for government scholarships from the university fund. Blessed students will also have the opportunity to apply for loans from the Higher Education Loans Board, which will be allocated upon using a foolproof the means testing instrument. This tool will be used in assessing students to be awarded scholarships. Piny owacho keto maina mare kuonde tiegruok mag TVET gi geno mar chiero moko kuomgi masani onur kaluwore kod kwan mapiny mar jopuonjre madwaro donjo e skundego. If we are to achieve our agenda for agriculture, small and medium enterprises, housing, healthcare, the digital superhighway, and the creative economy, we must provide relevant skills to our youth. Migawo mar somo bende okang' mokwongo yawo mbalariany mar mbui mong'ere kaka Open University ma biro konyo jopuonjre madwa somo ma ok obed e klas pile ka pile. This will no doubt ensure that more of our deserving citizens have access to tertiary education and opportunities for lifelong learning. The process of setting up the institution is now at a very advanced stage, and we look forward to admitting the first cohort of students in September of this year, once we have the approval of Parliament, most likely this coming month. En thuolo mokwongo ma jopuonjre biro donjo kuonde mag tiegruok mamalo e bwo chenro manyien mar piny owacho mag chiwo negi omenda. E kinde ni jopuonjre biro yudo hola kata omenda kowuok kuom piny owacho kaluwore kod dwaro margi. Geno mar piny owacho en ni ma biro chiwo thuolo maromre ne jopuonjre duto e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Timo twak e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza koro bedo kod winjruok ni gibiro twak e yor chike mag od bura to kod twak oko mar od bura bende. Jakom komitino Tiende Amolo kod George Murugara bende koni gisendiko ne spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo puodh winjruok margi. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jokanyo mag komitino kwayo sir mar omenda mabiro konyogi tayo chenro margi. Bang' nyiso chung' motegno e kind kamiti mar Kenya Kwanza kod Azimio, e kama Kenya Kwanza ne dwaro twak e od bura, ka Azimio e korka korgi to ne onyonore twak nyaka tim ka ok oluwore kod chike mag od bura. E gikone to Kenya Kwanza kod Azimio chopie winjruok mar tayo twak margi e yo madhi nywando dwaro margi duto kamano kalo e od bura to kod oko mar chenro mag od bura. After deliberations on the three options we had, which were purely parliamentary and extra parliamentary, we came up with in between a hybrid of the two. A hybrid of the two means this, that these talks will be both parliamentary and extra parliamentary. Kamitino bende olero ni gisechopo winjruok mar chako kod wach momi pek mar twak kaka inyal chuog gi duol mar IBC e kaka gino magimiyo pek. The IBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with so that it's off the table. We have constituted a subcommittee of 6 members. On the Azimio side, Senator Sifuna is a member, Senator Wambua and Honorable Millie Odhiambo, and they are convened by Senator Sifuna. On the Kenya Kwanza side, Senator Halwale, Senator Sigei,
and Honorable Mutuse. Kamitino bendo yango ni tijgi osebedo ka digni kaluwore kod onge mar omenda malong'o mar chwalo tijgi kakoro gikwayo kony kowuok kuom od bura kanyakla kod josamaria mang'won. Kata kamano gimedo ni tok chiwo negi kony to ketnegi obadho mora mora mar tijgi. We can seek assistance from any well-wisher. The condition only is that you do not give us any contribution with conditions, or you tell us which direction to go, or you limit our time. You assist us the way we want. So far, the only assistance we've been getting is in terms of, facilitating our meeting room. We are doing this purely voluntarily. No one is facilitated in any way or compensated in any way. But we've said we will also seek assistance from Parliament. George Murugara kod Otiende Amollo olero ni gisendiko ne spika mar od bura mondo podhi kamiti monywando nyaka jogoro mag Kenya Kwanza kod Azimio moting'o Paul Mwangi kod Mudhomi Thionkuli to kod kwayo sir mag od bura. We also agreed that we will do a letter to the two speakers of the two houses of Parliament, the Speaker to the National Assembly and the Speaker to the Senate, in which we will seek, first and foremost, we will confirm the existence of the committee as set up by the two principals. Number two, we will seek recognition from Parliament. And number three, we will seek from Parliament support in terms of finances and facilitation, all the way including the answer. Kamitino bedo kod winjruok makende mar biro loso weche mag loso duol matayiero kod kio pacho kaendi kaka wach momi pek makende. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwa dhi mbele ni piny owacho medo kumo wuoth e seche mag otieno kuom ndalo mamoko 30 e gwenge manyandwat mar hoho mar Okak ma bapedha osebedo ka dhi e nyime kaluwore kod rochruok mag arita mikelo kod kuo mar jamni bende. Jatend migawo mar arita kuwe men Kithure Kindiki ogolo chik no e kinde ma luoro medore e gweng' mar Loruk mane kaunti ma Baringo bang' jokuo jamni chielo ma ohinyo jal moro kendo yombo nyaka gi maloyo dhok 300 odiochieng' ma kawuono. Kindiki ma bende igeno ni dhi tele nyasi mar sidho ogudu ne obila mosebedo ka yudo tiegruok omedo singo ni sirkal biro timo duto mar tieko kuo jamni e gwengego. Those places, those orders are reviewed. They have been extended with effect from midnight today for another 30 days. And please don't ask me when the operation will end, because I don't know. The operation will end when we are done with the bandits. And finally, even when the operation is called off, whenever that will be, we will not pull back the presence of our security officers from this region ever again. We are thinking of doubling the number of security agencies in this region, ×2. And if need be, we will increase again and again and again. Odiochieng' achiel bang' masira mar apaya e kar Olalo ma Kachoke kaunti ma Kisumu manonego ji 3, paro mar sundo piny owacho mondo kaw okang' mar chiko masira mag apaya e kar Olalo no koro chwal gi thoth oganda. Jafwambo marwa men James Okoth lero no wachni. Ma e Olalo ma Kachok. Olalo mane oger mondo okel gonyruok mar dhungruok mag nyamburko e apayano kod chuny boma ma Kisumu. Ka bende osebedo ka okelo yot mar weche wuoth ne nyamburko madhi e bombe mamoko maonge dhungruok e chuny boma. Kata kamano, kuom kinde, Olalo no osechalo kaka obadho mar tho ni oganda matiyo kode kata oganda manitie machiegni kode. Magi e pach oganda kalure gi okang' ma piny owacho koro onego kaw. Wakwayo sirikal ni koyie to gituch wang'ayo maluoro Abuor to lwar Chiega mondo trende moko luor koya chande mating'o niangi mondo dipo kopungusa ajali matimore kanini. Aya madhi manyalo bedo ni kalo madhi Busia gini ginyalo luo tuji lor gi piny to ging'ad roundabout ma Kachok gidonj Kondele. Onge sign ya kutosha because iyudo ni joma yudo accident iyudo ni samoro en driver makia yorno pok noluwo koro koa piny noweni odhi straight kochopo malo to yudo kona. Kalure gi apisa morito weche apaya e alwora ma Nyanza,
Dwaro nitie ni olok gedo mar olalono kaka yo mabiro miyo nyamburko madongo yot mar luwo olalono ma ok gikelo masira. Ka bende okwayo joriemb nyamburko mondo oweng'we arititi e kinde magitiyo gi olalono. Because we feel like the design may be causing the accident. Maybe there is a challenge in the vehicles or the big trucks maneuvering that corner. Kagitwak e kaunti ma Migori, bang' timo limbe mar nono chal mar apeyni e kaunti no, duol mochung' ne gedo mar apaya e pachoka, Kenha, oyango ni moko kuom okenge magisechako kawo mondo giduok chien masiche mag apaya kod dhungruok mag nyamburko e chuny boma ma Migori, en mano mar pogo apeyni mag loche madongo kendo puonjo joriembo. The heavy goods vehicles should be asked or directed to use the bypasses to ensure that there are people that are within town and along the streets of Migori town are out of harm's way. We'll make sure that those people parking, boarding and dropping passengers or even bringing in construction material during the day are moved. Loche be koro koningo ringe I Migori town nikech Migori osebedo town mabet kaduong'. Loche ma heavy commercial vehicles oningo otigio maka krao moluwo Kawa Junction to dhi wuok gi Ojele. E kinde ma kwand joma wito ngimagi e olaloni medore bang' kinde ka kinde, penjo ma jopiny koro penjo en ni okenge mag duoko piny masira mag apaya ahinya to kalure gi gedo marach mag moko kuom apeyni ibiro kawo karang'o. James Okoth, Ramogi TV. Haya, nyikwa Ramogi wadhi yue moro matin koduogo to chako buch jopiny wendo ma kawuono osedonje studio kama en Kwame Win, en jalony weche mag uchumi kendo jatend kambi miluongo ni Institute of Economic Affairs. Obiro nyisowa ni chal mar uchumi chalo nade to sani koro ang'o ma nyaka itim mondo mi inyagri gi chalo mar uchumi mantiere sani. Kamano kik idhi mabor ahinya, buch jopiny chakore bang' dakika matin. Chulo kuro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi maracha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en siro no. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blueband pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blueband, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Bas buch jopiny chakore sani wowuoye weche mag uchumi. Wendo ma kawuono en Kwame Owino, jalony weche mag uchumi kendo jatend kambi miluongo ni Institute of Economic Affairs. Kamano ahinya kuom miyowa seche gi Owino. King'iyo kamaendi to chal mar uchumi chalo nade sani un kaka joma nono gini? Ok ber ahinya nikech kuneno kaka chakre higani bech gik moko duto, nengo gik moko duto bet koidho ahinya. Kendo kipimo sani dwe mar abich gi dwe mar abich ma higa mokadho cha, gik mani nyalo nyiewo kuom siling 100 sani bro dwaro ni med siling 11 e wigi. Nyiso ni ngima ong'awre matin. Koro mano timore to yuto mar ji to ok omedre marom kamano. Koro mano miyo ji winjo marach kendo momiyo ineno ka ji wacho mang'eny ni obed chiemo, obed mafuta, obed gik moko te ma ji dwaro mag mitiyogo e ot, kamano odhi malo, omiyo ji winjo matek. To jatend piny Kenya nowuoyo machiegni kaendi to wacho ni ok odwa kawo gowi mang'eny ne pesa modwaro ni wuogi, odwa ni wuogi e usuru. Ma be paro mani kare mondo we gowi nikech oyie nyaka ni kata musach ji afadhali olew to gowi to ok odhi kawo. Ingeni yot mondo ng'ato wach kamano ker msache ok olewo. Omiyo yie to wayie ni en sama tek nikech gowi no ne gisekawo ndalo mokadho. Koro sani dware no chule, koro ka ji ochulo ushuru to ikuongi kawo ichulo mano eka dong pesa. Koro yes, yudo ka ji tek. To yot mondo ng'ato wach ni wan ok wabi kawo gowi mondo wachul go ji ka en odak kuma ok ochulo ni nyako en ok obirito, onge line morite ni mondo otim gik moko kamiye. To gino bro dwaro no ng'ade diriyo. Ka gowi moro nyaka kaw, bro dware no kawe. Kantie dich moro ma nyaka gidich be dware. Aparo ni gima de gitimo moloyo en ni sirikande duto ma osebet ga Kenya kae ketho pesa malich. Ginyieo gik moko ok oromrego. Koro kaka wang'eyo sani, ka wachako kata gi wajumbe to gin kendgi, gidhi gibete tende madongo dongo Mombasa kata Kisumu kanyo, gichulo pesa mang'eny moko nego bed ni gichulo. Koro nitie kaka gin bede ginyalo kaso mondo kik ginyiew gik moko ok dwarre ka sani. Mana kaka ng'ato be time ode, ka sani nitie ot to pesa tin tikuongi ng'iyo gik mo ochuno nyaka nyiew kidonje moge. To ok gin chal ni ging'iso raia ka wan ni mondo wadire to gin to ok ginyis ni gidiyore kamano. Kaso kanda miwacho sani ni un kaka jolony weche mag uchumi, ang'o ma serikal onego kete maino sani mondo mi ji kik dhi marach? Tang'o monego chungi, ang'o monego gikete maino? Nitie gik mang'eny ma kwa chako gi kawuono, nitie kisomo otese mang'iso ji e wach matimre piny. Oyud kawuono kaka pesa moro mang'eny e KEMSA nokwal. Koro kuo ng'eny e pinywa ni kik wawuondre. Omiyo debed ni gidwaro adier ka ginyiso jopiny odire to gin be gitim yo maber mondo gineni kuo ok timre kuonde ka kuonde. Bro miyo kaka kawuono ni wacho ni milion 800 gi wiye, ji moko madhi 6 okwalo kata omiyo oyie mondo jokuoge moko dhigo. Koro mago gik mang'eny ok en achiel, kiny ka kiny wawinjo kamano. Koro kuono ya gima nyaka gidwoke nikech ok ginyal nyisowa ni wan wachul to wachulo to joma kawo kocha to meda kawo ka gima onge gimoro kamano. Koro nyaka gidwok kuo piny, mano e gima okuongo timre. Eka mar ariyo ginyiew gik mo oromo. Eka gipar mar adek ni wanyalo medo ushuru koso ok wanyalo medo nikech ji hinyore. Kendo ka gimedo kama to
gibro neno ka ji ok bi yiego, to mano ok gima ber e sama kama. E finance bill ni ema kelo wach usuru ming'ado gi eki. In isesome finance bill no. Bentie gima ber e iye kipime. Entie gik moko maber e iye. Maber ahinya en ni ng'eni ka in go ohala moro to chuno finance bill ene chik mamiyo sirikal thuolo mar biro kawo kuomu pesa kata kawo usuru. Koro wacho ni ka in ng'ato mane obet ni ok higa ka higa dwarre ni mondo inyis sirikal ni niyudo pesa di, ichulo adi. Iluongo ni returns. Ka ok ni chulo to yudo ka higa ka higa imedi igoyi ka fine moro. Iluongo ni penalty. Koro mago osebet mang'eny ma nitie jomoko ma koro luor dhi. Nikech koro kodhi kanyo tibro kwayo pesa mathoth maonge go. Koro ka finance bill ni okadho tibro mago gima ibo wene raia. Koro inya chako manyien mondo koro kindi gi sirikal obed maber. Mano gima ber nikech onge tiende mondo uwinj jopiny, umi jopiny pondo kendo ji timo ohala koluor. Lakini ng'eny gi gin gik moko ma ji ok bi yiego. Moro nitie wach kanyo ni wacho ni kitiyo to in gi ichuli tibro kaw kuomi shilling 3 kuom 100 ka 100 tikaw kuom ng'amo ndiki be to iketo housing levy iluongo ni housing levy to gibro gero ne ji udi to gidwaro gero udi ma ji ok dwa. Onge ng'ama osewacho ni gini dwa gero ot. Joma dwa gero ot bong'eyo ga kaka wan jo Kenya ng'ato ng'eyo ikano pesa ni jomoko die cooperative to kawo pesa to gidhi gigero. To ma sirikal dwaro ni to ging'isi ni wabokano ni nyaka higa 7 koromo higa 7 tinyalo kwayowa pesa no ka wan kode to wan amiyi. Mano kwa yie rito ji mang'eny ok dwar. Koro nitie gik moko mang'eny kanyo ma gimiyore kendo ka waneno kaka sani ji nitie yuto mar ji ka ji oae covid pok ochopo kuma ber to pod gidwa mana kawo pesa kuom ji kamano nenre ni bro kelo wach mang'eny. Omiyo ng'ata ma winja ka dir mjumbe mane yiero ka chieng' manu chiew udhi yiero gi nyisgi ni gini wadagi. Ponono ni okadho finance bill ma koro ji wuoye ni ngima dhi chalo nade? Probet matek nikech gikwayo gik mang'eny. Ang'eyo ni ji mang'eny tok par ni kin ng'ama pesa nen ichuli yuto ni e dwe ka dwe en shilling 500,000. Kawuono ki in gi pesa mora mora moingo shilling 40,000 to kuom shilling 100 sirikal kawo 30. Giwacho ni koro ka gikelo bura ni manyien chik ni manyien chakre dwe mar 7 tarik 1 to bro chuno ni koro ki gi pesa moingo shilling 1,500 to koro ibro chulo kuom 100 ka 100 ibro chulo shilling 35. Nyiso ni pod giboro mana duoko. Kumoro ma gibigo timo be mafuta ma ikawo mar petrol. Koro kidhi nyiewo petrol kata mafuta mar taya to sani sirikal kawo shilling 8 kuom lita ka lita. To sani to koro ibro kawo shilling 16. Mano nyiso ni gima bro mano nyiso ni kendo bro medore. Omiyo kata kionge gi matoka to bro chuno ni samen idhi wuoth to garama ni mar wuoth bro medore. Gigo ng'eny gi moko pondo kae gi kae to kiketo gite gi ng'eny ma gibro miyo ji bro hinyore. Mar mauta ni ema liche mogik nikech kata sani nyoro nwaneno ko idho. Manyiso ni ka gini okadho to odhi idho malo mano. To mano koro nyiso ni kata mana chiemo beche be nyaka koro idhi. Ng'eny ji ok neni to koro mafuta ni ere kaka okelo wach mar chiemo beche bedo mang'eny. Obro gibet mang'eny nikech wachak kata gi chiemo michamo mang'eny nyaka en bando. To bando ng'eni ka mogole e puodho ibro kete kata mtoka moro kikele mondo rege. Kum ibro rege no be tiyo gi mafuta no donge. Mago duto bro dhi mbele. Bro idho. Koro ko idho mano nyiso ni ng'ata modhi kinyiewe kata packet kata inyiewe chiro mora mora bro idho miyo chiembi bro idho diriyo.
kuom sami tere mondo rege kod sami kawe miduogo kode ni gi sami lose no mano nyiso ni obro idho ndalo mang'eny ma ji bro neno ka yuto kao pesa mang'eny moloyo mondo inyiew gik mani nyiew dwe mokadho no. To finance bill achiel ni nyocha giwacho ni railway levy gibro duoko piny atamalo 2.5 nyaka atamalo 1.5 mano ok bi konyo bro konyo but ngeni railway levy wacho mana gik mokel ka gik monyiew koa oko mar pinywa ni to kokel gi railway to ngeni ka giduoke from kakiluonge tamalo 2.5 to achiel to gimedo mauta pod gitimo nono kiketo gini kibeti achiel emichulogo to ibro chulo iwuondi no duokni ka matin to ibro chulo ewi chiemo, ibro chulo ewi wuoth, ibro chulo ewi gimoro amora minyiewo. Koro aparo ni kanyo onge gima gitimo. Gimede ameda to mano wuondgo mana wang'o. En mana gimi umogo wang'. To koro ntiere moko mabe giwacho ma kaka gik moko ma ikete yie wich mar mine gidamede usuru moro matin. Mano be nitiere pek moro nikech mano to en gima ochuno bok en gima ichamo. Mano mine ma do wuoye. An gima neno en ni en rach mane ka nyithindo manyiri gi mine okawo mo wire wengegi kagise luoko maber magi giluoko wengegi to gikawo mo gi wire wengegi. Sirikal manyo kodgi ang'o? Kimanyo pesa, sirikal onge gi pesa, koro usuru nyaka gol kinde te. To kimanyo pesa to many pesa kuom joma ni kode. An da neno ni kade ber Kenya kae to dware ni modhigo ji ok wirrego kata gigo ji ok go mondo kik gidum luya nikech gihero. Nikech mane kaka ji obet. To ka sirikal paro ni mane gima lich ahinya ma nyaka gimede ushuru. An be awuora to mano nyimine mowuoye an kawuoye dipo ka ketho. In kaka japang budget isewacho ni gimokuongo monego itim en dino kuo kaso ging'i kaka gidiyo giloro kanda kata kaka jood bura. Gimoro achiel ma sirikal bende yuago ni kaka koro jood bura gi kinyisogi ni kuonde muwuothegi wedhi to gin be magikadho finance bill be wang' ne kadhe nikech gibro tamore ni kama idiyo wani koro tek to bro dwarore mana ni kaka joma noyiero gi wanyisgi ni samoro amora mudhi ubete kuonde moko mek budhogo ni uwinjo maber to wan ema wachulo peknwa. Omiyo wawinjre uru ni wan ok nwayiero mondo udhi kuonde ma kata wan ok wanyadhiye. Omiyo en mbaka ma nyaka go emomiyo nyiso ji te jobura ma parliament oyawo nyaka chieng' ngeso mondo wuornegi wach. Wuornegi uru wach kata kuoro e yo moro amora nyisgi ni wayie ni pek to nitie to kik umiwa pek ba bro tamo ji ting'o. Nikech gima aneno ka nitie jomoko mosewacho kuom jomondiko ji ni ka omed ushuru mang'eny kamae to bro chuno ni jomoko kik wandiki. Ting'eni mano ok gima ber. Omiyo jogi nyaka ng'e nikech ng'ato mobet e parliament man waseyiero en onge ng'anya riembe tich mana ka higni 5 orumo. Omiyo ging'e ni jomoko to ondike e yore mopogre gi kaka margino. Duol mandiko ji mochung' ne joma ndiko ji miluongo ni Federation of Kenya Employers bose wacho ni mano nyalo miyo koro giriembo ji e tich. King'iyo wach kata mar housing levy mowacho no mar kapu mar ute ni endi. Ere kaka koro ji dhi hepe kinene? En riembo ji onogono koso ji ema koro dhi koni koro waketi orak nikech ok wadhi ndiki nikech kwa ndiki to sirikal dhi dwa ni wachul pe usuru. Mane kaka botimore. Nikech giparo ni nitie jomoko mondiko kata ji 50 kata 100. Koro ibro paro ni ka chulo 3 kuom 100 ne ng'ato ka ng'ato bro bedo mapek. Koro jomoko bro wacho ni an gi yiero 2. Achul kata ne ane kaka nyalo duoke piny mondo mi an be ohanda ni omed dongo. To yot ne jogo kendo kaka da gisewacho ni gibro mana time. Gibro wacho ni oketi orak koro indiki higni 3 dweche 3 tiwe achiel kata 2 kicha kiduoki. To mano ok ber mondo kik gichul nikech ka kitimo kamano to kibichulo. Mano e gima gibro timo. Omiyo rieko be ng'eny ma biro kelo en rieko ma bro mana ok hiny jogo bro mana hinyo raia ma e joma noyierogo. Omiyo in kani yiero nyis mjumbeni ni wach ni to ging'iye maber kendo kik gikadh gima jopiny wacho nikech obro bedo wach matek. Ka koro watieko joma neni sani
Dingisi gini gitim nang'o nikech koro piny te osebedo matek, ji bende ywak ni pesa onge, pesa ok bi kamoro amora. Kine ot ichako kanye sani, ang'o ma koro ang' ni ng'adi? Stime midhi ng'ado tokens, koso jo skul midhi ng'ado, koso chiemo midhi ng'ado, ichako nang'o mondo mi kik gini bari ndasi? Otek, but gima dang' awache ni sani ema dwarore ga ni kani in gi keno moro matis, to sani ema dwarore ni itigo. Nikech tek mondo inyis nyithindo ka in gi nyithindo madhi skul ni kik gidhi, tidwaro ni mondo chul. Koro mana ina kamano, kin gi keno moro matis, mae momiyo ji keno ga mondo sama piny tek kaka sani mondo ji obed kamano. Taparo ni bende koth obiro moloyo thurwa duto, koth obiro ma ka ji opuro maber, to wach chiemo ma pesa ne ng'eny bro dok piny. Aneno ka bro dok piny kapok higni dweche adek okadho. To be ok rach kulemo be nikech kane ji lemo mondo koth obiro, waneno ka koth obiro ok en gima rach. To en mana ji obed ka achiel, kinyalo konyo ng'ato kony. To gima ber molich, gima lich ahinya, wang'isuru wajumbe gi ni ok gibibet ka kiny ka kiny, gimedo ushuru to giparo ni wabro kawo. Ok ber. Sirikal ok ochuno ni nyaka bed gi mtokni mang'eny ma gin gogo. Ok ochuno ni nyaka ji kiny ka kiny ka gidwa ndiko report moro to gidhi giponde hotel moro. Moko inya ndika ndiki ofis ma gibet Nairobi kaeni. Nikech ji hinyore. Okay. Erokamano ahinya Kwame Wino. Kwame Wino en jalony e weche mag uchumi kendo en jatelo bende e kambi miluongo ni Institute of Economic Affairs. Okoni sani ema ka in gi keno ni moro matin tinyalo tiyo godo, nyakorundu ni moro be ka in godo kanyo tinyalo pidhe cham mo matin mondo iyud chiemo minyalo dago, moko ochuno ni nyaka inyiepi. Erokamano. Mane buch jopiny waduogo bang' dakika matin. Erokamano. MCAs ywak ni lor chenro mag ute bura magi ka giywak ni ok odewo gi e budget ma pacho ka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio,
Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Koro yangore ni dibed ni sukari ma jo Kenya tiyo godo sani ni kod kwiri marach gi ngima dhano. Maendi bang' fwenyore ni nitiere maromo tan 500 mar sukari manorwaki e pacho kaendi tok chik kendo koro onge sto manokane. Obila mag okwach tich dhi nyime gi nonro mar yango adieri e wi wachno ni mar sukari gunde 10,000 manorwaki e pacho kaendi higa mar 2018 ne opim gi bad migawo mar KEBS kendo moyangi ni ok ber. Okang' makamano koro miyo migawo mar omenda kod migepe mamoko ma otenore gi wachno ochungi e tich moko kuom apisas ka nonro dhi nyime mar yango ni dipo ni sukari no usi e pacho kaendi kata bang' kane okwede. Ji ma ochungi e tich oriwo koda ka mag bad migawo marango rang'iny mar mwandu e pacho kaendi miluongo ni KEBS. Kanyo oting'o jata tije Bernard Njiraini, janon rang'iny mar mwandu Dr. Geoffrey Muirira, Hilda Keror, Peter Olima, Stephen Owuor e kind mamoko bende. E bad migawo machoko usuru men KRA bende apisas moko chungi e tich koriwo ka Joseph Kaguru, Mwanja Masinde, Stephen Muiruri, Moses Okoth, Chacha Honda e kind mamoko bende. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo pinje mag Afrika omi thuolo 2 mag bede jokanyo mongirore e duol marango weche arita kwe e riwruok piny mangima men United Nations. Ruto wacho ni pinje mag Afrika nigi ji bilion 1.2, gino manyiso ni giromo bedo kod jokanyo mongirore e riwruogno. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kuom thuolo mar 2 e bwo dwe achiel, jatend piny Dr. William Ruto odiro apilo e wang' pinje mag jowagunda e wi mano ma owacho ni en jaro pinje meka dongore to moloyo pinje mag Afrika. But Africa, a continent of 1.2 billion people and a GDP of close to $2 trillion, finds itself disadvantaged by the current configuration of the UN Security Council, a configuration that was established 80 years ago. E twak mare mane oyudo puoch mogundho kowuok kuom jotelo mane oyuoro romo mar pinje mag Afrika mar goyo mbaka e wi yore makedo gi lokruok e kudho mar kor lwasi e piny mar Afrika ma milambo, Ruto oramo ni kinde oromo mar miyo pinje mag Afrika thuolo 2 e kuku mar riwruok mar piny mangima marango chenro mag arita kwe UN Security Council. We have said Africa must have, at the minimum, 2 permanent seats at the Security Council. Kuku mar UN Security Council marango arita kwe ni kod jokanyo 15, jokanyo mongirore 5 kod jokanyo 10 e yor kojolo. Jokanyo mongirore gin pinje mag Amerika, Ingereza, China, Russia kod piny France. Ruto lero ni onge kaka pinje mag Afrika man kod ji mohewo bilion 1.2 nyalo bet maonge kod jokanyo mongirore e UN Security Council. It is therefore time to reform the UN Security Council and change it from an exclusive club of 5 permanent members to a more representative global council that works for the interests of the whole world. UN Security Council en achiel kuom migepe 6 mag riwruok mar piny mangima kendo ne ochuoge tok lweny mar 2 mar piny mangima higa mar 1945. Tije maduong' en nyayo kwe e piny mangima, puodho jokanyo manyien e riwruok mar od bura mar piny mangima, puodho chenro mar tero jolweny e piny moro amora, ka achiel kod chiwo kum ne piny modhi ataro kod chike. E dwe mar 4 higani, Ruto ne okopando ich wang' mare e okang' mar ting'o jotend pinje mag Afrika e bas achiel kaka jopuonjre mag skunde mag sekondar e kinde mag idhi e nyasi e pinje jowagunda. Ne owacho ni mano en achaya ne pinje mag Afrika, kaluwore ni jotend pinje mag Afrika bende iyiero mana kod jopiny kaka jotend pinje mag jowagunda.
Jatend piny dwaro ni od bura mag pinje mag Afrika otim lokruok ne chike mage mar neno ni pinje mag Afrika ochung' ne chenro duto mag dongruok kar manyo kony mar omenda kowuok e pinje mosedongore. Tuko na rasilimali nyingi ya green energy, tuko na hydro, tuko na geothermal, tuko na wind, tuko na solar energy ambayo inaweza kuchangia katika safari ya green revolution, green manufacturing, green industrialization. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. 10 counties obwogo mar loro counties juma manyien kaluwore kod deko mar omenda ma ichwalo ne counties kowuok e piny owacho mamalo. Gavana mar county ma Kakamega Fernandez Baraza, ma bende en jakom mar weche omenda e duol mar governors, wacho ni nyaka sani pok giyudo omenda maromo bilion 94.4 mane owinjo migi e dwe mar adek nyaka dwe mar abich. As the chair of Finance Committee of the Council of Governors, I want to put this on record that all the 47 counties, we have written to the National Treasury to fast track the release of all the outstanding arrears for the month of March, April and May, amounting to 94.6 billion Kenya shillings. So we are putting the National Treasury on notice that next week the Council of Governors is going to meet so that we reassess our position of shutting down counties. You cannot have arrears going up to 4 months and then you expect counties to fully absorb the amounts by the end of this financial year, which is just almost 1.5 months ago. Wadong mane counties kanyo ni moko kuom jod bura mag counties dwaro ni lo rute buche mag counties kaluwore ni budget pok odewo gi e pok mag omenda. MCAs go wacho ni gidwaro mondo migi omenda mag dongruok manyalo konyo gi e tayo chenro mag dongruok ne jopiny manoyiero gi mana kaka imiyo jod bura mamalo. Gidwaro mondo keto kenge mag omenda machalo kaka moket ne jod bura mamalo ka giwacho ni mana kaka jod bura mamalo puodho budget ne piny owacho mamalo e kaka gin bende gi puodho budget mar piny owacho mag counties. There be established a World Development Fund being fully anchored in the law at 40% of the county development budget, and also there be established a county affirmative action fund for the nominated members of county assembly, and number 3, that county assemblies in Kenya be granted the financial autonomy to aid in effective execution of their legislative mandate. And number 4, remuneration and benefit of the members of county assemblies be reviewed considering the percentages in place at the national parliament. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCAs yatafuatwa. Sasa tunaona ya kwamba MCAs wamekuwa wakichukuliwa kimzaha. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani, sisi ndio tunatumika kupitisha bajeti, sisi ndio tunavet watu, alafu tunafanywa kama ya kwamba si watu. Na kwa hiyo tunasema ya kwamba bunge za plenary zifungwe. Komiti mar Senate mochung' ne rango chenro mag thieth ne olimo Kisumo kendo twak gi jood bura mar county no ewi midhiero madibed ni okwako chenro mag thieth. Komiti mar od bura ma Kisumo nochwalo ywak magi gin go ewi sekta mar thieth kamano oriwo koda ka deko mar chwalo omenda makonyo tayo chenro mag thieth. Bende gikwayo mar neno ni hospital maduong' mar Jaramogi ochwal nyaka e rang'iny mar level 6. Jokanyo mag komiti mar Senate oyango ni gidhi chopo kwayo duto mopedhi gi tend county kaka achiel kuom yore bero sekta mar thieth e alwora mar Yimbo mar Kenya. We as health committee, we want actually to support and to encourage an overhaul of different hospitals, like we said. So we want to encourage that. We want to support them. We want to link also the international community, and we're appealing to them to support our hospitals. I've done a motion on mental health, and especially to have separate facilities for women who have given birth to stillborn and who are going through mental health. Other issues that the county have raised
are on the managed equipment, which is a matter also before the committee, and we are going to handle and definitely give a feedback once we sit as a committee. The issue of upgrading of JOTRH to level 6 facility alongside other facilities, we as a Senate committee is going to take up that matter with the national government. And from where I sit myself, I'm quite in agreement with the county government of Kisumu that JOTRH should be upgraded to a level 6 facility and become a national facility. Looking at the geographical region and the population it is serving. Bende ng'eyo ni chak inyalo losi gi njugu kata soya. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Odonjore weche mag ohala ni jopith mag rech e yawo kata fish pond e kaunti ma Homa Bay koro noyudo fungruok bang' piny owacho chiwo negi chiemb rech kaka yor jiwo pith mar rech e alwora mar Nam Lolwe. E nyasi mane obagi gi magawa moro e boma mar Homa Bay mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar pith mar rech e alwora mar Nam Lolwe, moingo jopith rech 109 ne oyudo chiemb rech mane omigi maonge chudo moramora. Jakome board ma chung' ne rango nengo mar rech kod gige lupo e pacho ka endi Martin Ogindo nuko ni mano e yo ma inyalo sirgodo rowere kod mine matimo pith mar rech. Yangone blue economy e kama mwandu mar piny koro dong'ie. Omiyo wamor gi jo ABDP mokelo no program ni ka mondo jowa matindo gi mine matindo bendo yud thuolo mar go handgi giwegi e gino no makoro sane kama mwandu mar piny nitie. Winjo ywak ma jopur mag rech ni godo ni gima goge piny kabisa en nengo matek mar chiemb rech. Adawa ka thuolo ni mondo akwa godo president mar piny Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, ni mondo manyie kaka onyalo gonwa tho e chiemb rech. Wachiwo ayanga batch mokwongo mar chiemo mag rech mane jo ABDP okelo ne jopur. Ung'eyo ni achiel kuom gik mamiyo jopur winjo matek ahinya e weche mag pith mag rech en bech chiemo man malo, bech chiemb rech. Kendo kawa tamalo chiegni 70 mare profit. After the harvest, we expect the farmers to start now investing back to the farming, fish farming. They can be able to contribute towards the buying of the inputs on leverage arrangements. Kambi mar Brookside Dairy oseyango ni gikelo chak moro manyien molos kod soya kata njugu mar almond. Brookside wacho ni chagno igeto godo ji ma ok ti gi chak dhiang'. Edwin Okoth ne olimo kambino kawuono kendo lero wachni. Dhiang', diel kata ngamia gin chiaye mabiro mapiyo e pach thoth oganda ka iluongo nying chak. Kata kamano kambi mar Brookside Dairy koro donjo e ohala mar chak ma ok nyiedhe chiaye moro amora. Igole kodhi mag soya kaachiel kod njugu mar almond. Jotend kambino wacho ni en chak mageto miyo oganda thuolo mar dak e ngima ma giyiero. Chak monyiedh kuom chiaye kata mawuok e kothe. Chak ma kuom animals nitie joma bende oherogi, to nitie jomoko ma bende ka omadho chak ma kuom dhiang', to nitie pek moyudo kata nyaka e iye. Koro research wani wayudo ni chak ma kuom kothe ma elo ka ne jomoko mae chak mowinjore gi dendgi. So yen kaka oganda ma wakawo mana kothe nego to walosogo warego kaeto walosogo chak, nikech en gima ki squeeze to golo nyaka chak. Kaeto wachako wakawo moro iluongo ni almond bende kodhi mawuok mane loka, nikech oganda matiyo gi chak tinde dwaro ni nitiere joma dwaro ni miyogi mana products ma health conscious. Brookside wacho ni gisetimo nonro matut e wi chiro mar chak ma igole kothe, kama oganda mathoth sani oketo mahino e dak e ngima maonge mo mang'eny, ahinya to mago mawuok kuom chiaye.
The number of health-conscious people in Kenya is dramatically increasing with the high rate of urbanization. The same speed of the world, Kenya is moving to the new products that is more beneficial for people's health. So this is the future, and we are here now. Nikech en chiro manyien, kambi mar Brookside koro chano chako puonjo jopur mawuok e gwenge ma inyalo pidhe soya kod njugu kaka yo mar yawo negi chiro mawuok mar loso chak manyien no. If there is any opportunity, we can actually train the farmers to procure the raw materials for plant-based. For so far, up to now, because this segment is very small in the country yet, maybe there is no interest for many farmers to go into that. But I'm sure in future, soya, almond, is going to be interesting for the farmers to produce. Adwa ni encourage jopur ni samoro bende nyaka wapar kata kothe macharo strawberry, vanilla, kata mana almond kama kata mana soybeans nikech chiro sani nitie. Kakoro kambi machalo mar chak mar Brookside nyalo chako chak moa kuom kothe machalo almond gi soy. Mano en ranyisi ayanga ni opportunity kata chiro mar kothe ni ochako medore. Omiyo jowa magi gik ma ginya chako paro ni okapur bando kende kata okapur oganda kende. Nitiere kothe moko be makapuro to nyalo meda yuto. Brookside osebet ka yawo bede ne chiro mar chak ma pacho ka. Kama kamino koro mako ma ok tin ne 40% mar chich chak. Kit chak ma igole cham oseus ahinya e pinje ma osedongore. Kaka yo mar chiwo thuolo ne jok ma ok cham gimoro amora mawuok e chai kata vegetarians. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jang'wech Ronex Kipruto omi kum bang' tiyo gi yedhe medo teko. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? Fresh Med mouthwash is